ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಡೆಗೆ. ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 1930ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. आप लोगों को रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत है. So what we work on here are what are called frontier areas. So what Sir CV Raman did was the frontier at his time. What we discover now are at the frontiers of this time, right? So we come every time, we have to look and see where the frontier is, and that's the kind of research we take over. So we have people who are working on astronomy and astrophysics, Khagol Shastra, then with lasers and trying to understand the quantum nature of materials and also interactions of such kind with light. Okay, light was a favorite area of CV Raman. So we are delighted to have you all here. Okay, and I hope you will have a enriching experience looking at the kind of research we do, and also I hope some of you will feel inspired and to work with us sometime, or even now if you decide on other careers, as citizens of the country, I'm sure we look forward to your appreciation for the work that we do here. Okay, thank you so much for coming. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಅಗಾಧ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಆರ್ಕೈವ್ ಕಡೆಗೆ. Welcome to the Raman Research Institute. Okay, Raman was born in this house. Okay, this is in Tamil Nadu in 1888. Okay, and then he attended college in a place called Presidency College. It is in Madras, now Chennai, right? So then later he did extremely well in school and college, and he was the topper. And then he wrote the civil services exam, and he was posted in Calcutta as a financial officer. But his passion always was for science. So when he was traveling to and from work, he saw this place called Indian Association for the Cultivation of Science. Okay, and he was immediately interested.
and he was thinking, oh, this is my chance to do research, which was his passion. Even though he was very well placed in a well-paying job, that was his passion. So then he went there, and then he started doing some experiment, okay, on light and how it interacts with matter. Okay, when light of a particular color, okay, it goes and hits an object and it gets scattered with the same color comes back, then it is called as Rayleigh scattering. Okay, but there is very few, like if you can see here, this is the thing that explains the Raman effect. So 1 part in 1 lakh, okay, of those light that goes in will change its color when it comes out. Okay, this very subtle effect is called as the Raman effect. The change in color of light was detected by Raman and his students. And very interesting thing to note is that he discovered this effect with this tabletop instrument. For this work, Raman was awarded the Nobel Prize for this discovery of this effect. Over time, Raman he assumed the directorship of the Indian Institute of Science, and then later Raman did a lot of research, and I would like to bring you guys to see this. So that's Vikram Sarabhai, then there is CV Raman, and this is Homi Jahangir Baba. So these set of panels contain some information about the institute. Okay, the Maharaja of Mysore donated land for Raman after he retired from IISc. Even after he retired, he did not want to stop and just sit and relax, right? So he wanted to continue his research. He was very passionate about it. So he got a land that was gifted by the Maharaja, and then the Raman Research Institute was built. Raman was very, very passionate about interacting with school children. You can see, right? He is also like one of the school children. He is also standing in the middle, and he is very happy. So these are all Raman students who work with Raman. So this is a photo of Raman lecturing in the auditorium that you saw, na? Upstairs. You have sat in the same auditorium where Raman had given his lectures. And then this is the last photo that exists of Raman, where he is holding this. And you must have seen this tree, right? In the lawn, there is this tree. This tree was planted where his ashes are buried. After Raman, it was taken over by these peoples, mainly Ramsheshan. He is also a relative of Raman, and M.G.K. Menon. This is Raman's son, Professor Radhakrishnan. He became the director of this institute, and this was taken over by him after Raman, and also S. Chandrasekhar. He is one of the Raman students. All these 4 people jointly took this institute further, and further research, what you can see, is carried out during their presence. ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರ
ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟೆನಾ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟೆನಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟಿ ವಿ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆಂಟೆನಾ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಂಟೆನಾ ಹಾಕ್ತೀವೋ, ಅದೇ ತರಹ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟೆನಾ. ಈ ಆಂಟೆನಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅನಂತರ ಇಂತಹ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಇಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ನಾವು ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Namaskaram. So here we are inside this room where we are working on a digital signal processing hardware for one of the world's biggest radio telescope that is being built. Australia ಒಂದು, South Africa ಒಂದು. Australia 130,000 antenna will be there. In South Africa we'll have about 200 antennas. What you are seeing here is the digital receiver. Antenna ಇಂದ ಬರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೆಸರು ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, TPM ಅಂತ. ಅದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕೈ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಜೈಂಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಆಂಟೆನಾ, ಟಿ ವಿ ಆಂಟೆನಾ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಟಿ ವಿ ಆಂಟೆನಾ ಥರ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 50 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸಿಂದ 350 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕೈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ 50ಇಂದ ನಾವು FM ಸ್ಟೇಷನ್ 90 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ 350 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. So welcome to the Quantum Information and Computing Lab at RRI Bangalore. So we are working on different aspects of photonic quantum science and technologies. Ours is the first lab in India to work on single and entangled photons, which are very important for quantum communications as well as quantum computing, among other applications in quantum technologies. So in this lab we are focusing on what is called quantum communication. So as you can see, our lab deals with different aspects of quantum technologies. So we have done information processing, computing and fundamental aspects in the other lab. Here we are primarily focusing on quantum communication, which is a means of secure communication. And so the common way in which we do this is what is called classical cryptography, or in which you have some sort of a key which is used to encrypt and decrypt a message. Okay, and so this is the standard way of doing such things, and we are using it all the time in banking, in defense, in voting. All these sorts of applications use this as a fundamental resource. What we are doing here is changing that idea from classical to quantum, and that is very necessary because the ways in which classical communication happen actually are vulnerable to different types of attacks. So we want to come up with a way in which we can do this using the laws of quantum mechanics, and that is what is called quantum key distribution or quantum communication. So this is something which we demonstrated last year in January 2021. So this is establishment of free space quantum communication between two of our labs in RRI. So this was using the atmosphere as a channel, and so this is very important because we are working on a project with ISRO
on quantum experiments with satellite technology, which is on using a satellite as a trusted node for long distance quantum communications. Hello, I'm Sanjukta Roy. I'm a scientist working in QMix lab. It's quantum mixtures lab. So here we cool down atoms to very, very low temperatures. It's about 1 billion times colder than the room temperature. So at room temperature, the atoms are moving at around 300 meters per second, but we cool down atoms to such low temperatures that they are moving at the speed of few centimeters per second. So we use lasers and magnetic field to cool down atoms to around microkelvin temperatures. So here you will see that various optics are surrounding this vacuum chamber, and the lasers are going in all the 6 directions to do a laser cooling of atoms, and you see the magnetic field around it. So what we build is called a magneto-optical trap. This is a trap where we cool down atoms to microkelvin temperatures, which are around million times less hot than the room temperature atoms. So such atoms are very useful for precisely measuring various fundamental parameters of nature, and it can give a million times more precision than room temperature atoms. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ಈಗ CMB ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು, ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಡಿಸೈನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲೇ RRI ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು, ಈ ಆ್ಯಂಟೆನಾನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೂನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಟೆನಾದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು. So the small antenna that you see right there, that is called Apsara. And that experiment deals with detecting the faint radiation that comes from the very first atoms, the hydrogen atoms that were formed in our universe. Second, the next antenna that you saw, which is also from collaboration with ISRO, that is called Pratush, and that deals with detecting these signals from the very first stars and galaxies in our universe. And that's a space-based experiment. So eventually it will fly in the orbit around Moon. And the reason for that is that it's one of the quietest environment in our solar system where we can do such kind of precision experiments. A counterpart of that is called Saras, which is the third experiment that you are seeing here. It also deals with detecting this very first radiation from stars and galaxies. But we deploy these kind of instruments on ground and also on lakes. Actually, this is one of the only radio telescopes in the world that operates on lakes. ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗ ಸಿಕ್ಕ ವಿಶ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. What Raman has said about this institute is that it is my earnest desire to bring into existence a center of scientific research worthy of our ancient country, where the keenest intellect of our land
can probe into the mysteries of the universe and by so doing help us appreciate the transcendent power that guides its activities. This aim can only be achieved if by His divine grace all lovers of our country see their way to help the cause.